good morning to one and all. Last class we discussed about the MRP inputs, right? So once again I tell you. So this is a MRP. This is a as I told that MRP will give you the detailed information about this inventory status in the that is the industry, as well as the with respect to the capacity planning, so production planning in the industry with respect to the what the component they have to manufacture in the that is a in case of the industry. So in the last class we discussed about the all the inputs, right? So we discussed about the inputs like the MRP. So we will be having the three inputs. That is a bill of material. So there is a master production schedule and the inventory status file. Just a minute. I'll just- So these are three inputs. Right. So with the help of these three inputs, so what the MRP will give you. So this is the information it required for the MRP in order to get the final output of the MRP. So what the and we need to know about that. If you want to know about that, so what are the outputs from the MRP? Okay, so this in order to get the outputs, so I tell you what are the outputs. So in order to get the outputs, these are the outputs like order release requirement, so order rescheduling and the planned orders. These are the outputs of the MRP. In order to get, so what we need to be order. So what we need to be order for the manufacturing in order to produce the components. So in order to components the reduce ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ so here what we require, right? ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ದ MRP so will be take the that is the help of this so these three inputs that is the MPS that is the master production schedule it give you the detailed information about the components right ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so this will take you the that is the information either from the customer's order. Customers ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೊ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. I told you forecasting ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ that is the what is the demand for the that product in the so that is in the market based upon that there will be forecast so what may the demand come for this current year or for so the next year so there will be forecast like that so depending upon this MRP will give you the so one master production schedule and that will be the one input to the MRP and the bill of material so this will give you the so list of information that is a so list of components information so that is required for a single quantity one the quantity ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ so ಎಲ್ಲ component detailed information so that will give you the bill of material and the inventory status will give you the so detailed information about so what is the gross requirement and what is the order we already have so what is the stock we have and what we need to be so that is the if you want to be so give a subcontract if you're giving a contract to the other so that is a small industries a subcontract in ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ so what is the net we need to be so produce so what are the so components are available for that so that all these information and including the what is the lot size and the safety purpose of what we need to be considered and everything that complete detail about the so stock so that will be given to them it will be given by the inventory status so that is also so one more input to the MRP so these are the three inputs by using these three inputs the MRP is going to be logical this is as I told that this will be a tool it will be a planning and so it is a scheduling tool that so it will give you the detailed information about the so planned order so what should be, need to be order in future and if you want anything happened so how they have to be rescheduled order ಯಾವ ಥರ reschedule ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ and so what is the requirement of the order at a time to time ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ so that detailed information so order to be placed when we need to be placed this order so all this information will be so the outputs of the MRP ಈ ಎಲ್ಲ outputs ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so that is the it will be obtained by the MRP so these are major three outputs so ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ so these are the three major outputs of the MRP okay so next so as I told it already so that is MPS it will give you the so detailed information about the so that is the input the bill of materials detailed that is the list of information like this for a component it also gives you a hierarchy
At what stage, so what are the different components it is required for the, that is a particular end product. If it is an end product, this level, first level, in the second level it requires a sub-assembly, and each sub-assembly it will be required some more components. So that is a different level. It also gives the, so what, at what level, so what are the components is required. So it will be given by the bill of materials. This is a simple example for a bill of material. It will give you the, so there is a product number, so what are those components, so what is the quantity is required, and how much units. Assembly ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ components, ಎಷ್ಟು components each ಬೇಕಂತ details ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is a complete information about a bicycle. So bicycle though, that is a, so what are the different sub-assemblies. This is the end product. These are the sub-assemblies. Each sub-assembly, so what are the different parts is required in order to get this part. ಈ part ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to be assemble that. Each these are the parts, how many components are required. ಎಷ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು parts ಬೇಕು, so ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು. So all these information will be given by the bill of material. And next is the last input is the inventory record. So as I told that inventory is nothing but it will give you the detailed information about the, so that is the scheduled receipts, okay, and what should be the amount required in hand, so before only, before going to be, so order, and what is the graphs requirement, lot sizes, okay, and what is the, that is the different suppliers of available suppliers, that is the, so what are the different suppliers, with whom we are supplying, with whom we are purchasing the raw materials. So got all these details. And what is the lead time? So what lead time is, that is the total time required in order to purchase, like that. So what is the time is there in order to purchase a particular product. All this information will be given by the inventory status record. This is the like example. This is a, it can be easy to control the inventory. So like product, what are the different products? So what is the quantity we are having? So what we need to purchase? So what is the price of that? So what are the stocks in our industry? So what is the value of the stock? So that is a recorded level. So at time to time, so in time, so that will be give you the, so current status of the, that is complete detail about the raw materials. Okay, this is about the all these inputs. As I told that, so this MP, so MRP. So this is a, so MRP. So if you want to get these things like, so what is the, so what is the gross and the net requirement for the production? If you want to produce the components, for example, we are having a 1,000 bicycles we need to be produced. So 1,000 bicycles produce ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, so what is the gross requirement? ನಮಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So to that every detail, so we need to be, so we will get from the that MRP. MRP means all details siಗುತ್ತೆ. So that we follow also. These are the outputs we will get obtained by the MRP. Okay, so in order to get this, we require the NPS, so bill of material, and the, so these are the inputs. So what you may get in the question is examination. Explain the MRP input scale rule. Okay, now so that, put this diagram this or anything, so that is a, which shows the inputs of the MRP. So explain the MRP and and also detailed information about the, so these things. So in case of bill of material, an example, if you give example, that would be a better. So you will get the more marks. Inventory record and so all this information. So only if they have been asked for input. So that is only 4 to 5 marks are, so like that 5 to 6 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸು, ಆರ್ಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. If they have been asked for the same question for, so 10 marks, 8 to 10 marks or 12 marks. So what you have to answer is complete detail MRP. So what do you mean by MRP? So MRP detailed information, that is a, so sketch. So all these inputs, outputs. So what are the outputs, benefits of MRP? So what are the advantages, limitations, all these things. If you have been described completely, if you have been described, you will get complete 8 to 12 marks. Okay. So you need to be, so expand the things. Okay. So in detail, like so expand ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Okay. So this is about the, in the previous class we discussed about all these things. Okay. So now, so we go through the outputs. Exactly. So what we are going to get from the MRP. Okay. So these are the major outputs. So they will be obtained by the MRP. So MRP in the, so ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ exactly. So we are going to get the, so
So these three things major. So planned order receipts. So planned order receipt is, so as I told that, so we are going to produce 1,000 components. So 1,000 components again, complete detailed information. So okay, so what are the orders we need to be? So that is a subcontract in the ಕೊಡಂಗಿದೆ ಅದು order. Okay, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, that is a part, sub party ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ parts ಇದ್ದು, so that is some order. So we need to be go for that. And that detailed information. So what we have to be, some more raw materials we require, some machine we need require, ಅದೊಂದು machine ಏನೋ purchase ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and labor we need to be, so that is a, so labor or something we need to be recruit. So there is a requirement about the labor details and some more components. The complete details. So these are the different orders will be there. In order to make this, so 1,000 component neatly. So within the time, if you want to be produced, so it will be having the in and detailed information in product. So that will be obtained by the, so this MRP. The initially is planned order receipt. So in and planned order. ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this will give you the, so order quantity of an item planned to be the order to that received at the beginning of the period only. So here before going to start, ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ನಾವೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ MRP. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ we need to be, so well before only we should be have planned on this, so that ಅದಕ್ಕೆ MRP ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, so it will give you the detailed information about the, so receipts. So we need to be get this, all these are required. So that is in order to completely manufacture this. ಈ 1,000 component ಇವೆಲ್ಲ, so neatly, so without having any, that is a delay. So if you want to be, so manufacture, so these are the orders we require, complete order. So ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ MRP. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ MRP ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್. Okay, so that is in the future, whenever we require, so time to time we are going to be purchase that. In future, so we will be purchased. But in the beginning only, we will be obtained by the, so this MRP. MRP in the beginning, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, that is the one output of the MRP. And coming to the next is, so planned order release. So this is very important. So why? Because, so this 1,000 components ಇದೆ. So already ಏನೇನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So because of that, if you have all the orders, we cannot going to purchase all before going to start this. So production start ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, so we cannot buy all these things. Why? Because, so this is an investment. One thing is with respect to the cost. ಹೌದಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ 1,000 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್, ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ನಮಗೆ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಂತಿಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ 1 ಮಂತ್ವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ನ ಯಾರೋ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ MRP ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆರ್ಡರ್ ವೆನ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Some of the orders we require in the beginning. So
ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ MRP ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವೆನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 1 month. ಸೊ ದಟ್ 1 month ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಫೋರ್ 1 month ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 1 week ಅಥವಾ ಒಂದು 4-5 days ಮುಂಚೆನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. So it cannot be order everything in the beginning only. So that is again it is a headache. So that is a inventory cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, investment cost ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, everything that will be a so that is a headache to the so industry. So because of that ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ so the MRP will give you that. So detailed information ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ at the same time it will give you the so which order to be so that is a ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 month ಟೈಮ್. ಸೊ 1 month ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 1 month. So that's before going to start the production of this component, on 2 days before ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ on 2 days before ಈ component available ಇದೆ that is enough. ಹೌದಾ? So that it gives the detailed information about so what is the lead time to purchase. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 2 months. 2 months ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 2 months ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 months ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದಲ್ಲ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ದಿಸ್ MRP ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೆನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ MRP ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 1 month ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೊ 15 days ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಏನೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಟು ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 15 days ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಯಿತು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆರ್ಡರ್ ದಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ MRP ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದ MRP ವಿಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ದ ರಿಲೀಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕು ಔಟ್ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಎಂಟಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ಏನು ದರ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ MRP. MRP ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದ
ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, release ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is about the planned order release. And the next last one is the, so that is the order rescheduling. Sometimes what happens is suddenly something that is a happened. We require sudden ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟುಡೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾಳೆನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್, ವೆರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ very urgent, we require something. And some of the component does not require, there will be no, that is any urgency, it require having a lot of time, so 1 week or 10 days time ಇದೆ something. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ದ ಆಫ್ಟರ್ 1 week. ಸೊ 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ 1 month ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ MRP. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಓಪನ್ ಆರ್ಡರ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯಾವುದೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 week ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಂದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಇದರಿಂದ ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 1 week ಓನ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೊ 2 days ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೇ ರೀಅರೇಂಜ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೀಚೇಂಜ್ ದಟ್, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬಿಫೋರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಡನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ರಿಲೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೇ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು 10 days ಆದಮೇಲೆ, ಅದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಇರೋ 1 month ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು 10 days ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ MRP. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. So anything order cancelled, any other say extra order comes immediately. In such cases, we need to be change these orders. So that order will be rescheduled by the MRP. That is having the capacity. That is the capacity will be obtained by the MRP. So these are the major outputs of the MRP. This output claim namaga. So MRP will provide. Okay. In addition to that, some more, that is it will provide you the outputs. Matte in kodutte antandre, for example. So it will be helpful in case of the production planning, in case of a capacity requirement planning. So capacity requirement planning in this case, here, so this is a process as we know that. So this is a time and capacity requirement planning. So for a longer time, so what is a particular industry, that is the working centers, work centers. So what is the plan? So based upon that, so what is the capacity of this? This is a particular machine. So that is a work center, the machining center, vertical machine center, milling centers, some other very costly equipments, machineries ಇರುತ್ತೆ. ಆ machineries ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the detailed order about the, that is a key centers, that is a what should be the profile of that. ಆ machinery ಇಂದು that is a, so what will be the capacity of that, ಎಷ್ಟು component produce ಮಾಡುತ್ತೆ, so what is the so braking system of that, so ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು, so that is a, so what is the life of that, ಏನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, and you have been discussed about that is the mean time before, that is the mean time between the failure and mean time to repair. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will be given by the complete raw material details ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will be obtained in order to plan for the CRP. Capacity requirement plan ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, MRP ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ one way ಅಲ್ಲಿ. Okay, that is it, because it will give you the detailed information about the, so all these machining centers in the industry. Okay, ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ one way ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು CRP ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ MPS ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what happened is MPS, as we know that MPS is a planning, that is a planner, so that will give you the detailed information about the material information. So it can be used. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ MRP ಒಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ MRP ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮುಗ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, MPSಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, MRP ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್,
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಏನೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ MRP. ಈ MRP ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ MPS ಟು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, MPS ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, MRP ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಸೊ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 1 ಮಂತ್, ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಗೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ MPS ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ MRP. Like that, it also helps for the MRP. And not only that, it's in case of a management ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ production. They have to be control over the production. Control ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ? So in order to control that, they require information about the cost ಬಗ್ಗೆ information ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, and that is the quality. So that is a vendor activities. So what are the vendors with whom they are purchasing the raw materials? Okay, vendors ಬಗ್ಗೆ details ಬೇಕು. Okay, what is the quality of the product we are purchasing from the vendors, and what is the cost of the, that is a raw material we are purchasing from the different suppliers. ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ದಿಸ್ MRP ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ವೆಂಡರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ MRP ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ MRP ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೂಲ್ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. MRPನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ MRP ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಂಡರು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಈ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ, ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ನ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ದ MRP ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್, ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್? ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್, that is a communication, or it's a good relationship with the vendor or not. So how the vendor development, the relationship with them, and other activities like so due dates. So what are the due dates, and what is the bill of material, inventory status, and it also help for the management people for the suitable taking the decision. So end product ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಲೀಡ್ ಟೈಮು, ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಸೊ ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ MRP ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೂಲ್ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ MRP. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ MRP. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೌ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಂದರೆ MRP ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟೇಬಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ MRP ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ
ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆನೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ MRP. MRP ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ನ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕು ಎಕ್ಸೀಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಅದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಖರ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ MRP ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Okay, now material tracking it is very easy by the MRP, and it give you the economic order quality. That is the quantity. As I told that economic is nothing but, so beginning ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ MRP ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ನಮಗೊಂದು 50,000 ಸಾಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ 1 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು 20,000, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು 15 ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು 20,000, ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ MRP. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ MRP ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ MRP ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಲ್ ದ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 500 ಪರ್ ವೀಕ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ MRP ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ, ಸೊ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹರಿಬರಿ. ಸೊ ಹರಿಬರಿ ನಮಗೆ 1000 ಬೇಕು ಅಥವಾ 700 800 ಸುಮ್ಮನೆ OT ಮಾಡೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಬರ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ, ಸೊ ಅವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. Okay, and MRP allocates the correct time to, so products as per the demand forecast. So demand, so after the 1 month is demanded there. So after 6 months, after 1 year, we are having a demand. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ MRP ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮಿಗೆ, ಸೊ ಏನೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇವತ್ತು, ಸೊ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 year. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. MRP ನೀಟಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಇವತ್ತೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, MRP ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 100% ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಮೋರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಮೋರ್. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗದಂತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು MRP ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೇನು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 30-40 ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರೋಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ these are the inputs, that is the advantages of the benefits of the MRP. Similarly, it is also having some limitations. ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು MRP ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ MRP. ಅಂದರೆ MPSL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 150 ಇದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡು 150 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ 150 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ MRPಲಿ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ it requires there is a proper training for the end user. So MRP use ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ it is like a technique, it is a tool, it has to be used by the people. ಹೌದಾ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ so the person has to be require a proper training is required to the person. And similarly the MRP planning is requires a substantial investment of the time and the so capital. So here MRP ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ MRPನ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ time and cost. Okay, these are the so limitations of the MRP. Okay, so you please rejoin. Okay, just for a few minutes to rejoin.